legendary tale of the one who found the light and the dragon flame inside of the tragic rain of the thousand plagues of the town seeds and the who-faced bay of symphonies of enchanted wells of whispers of love and day. Стук глюх, аби з рук. Всім привіт! Продовжуємо проходження стовпів вічності. Привіт, Бізоні, привіт, Тарас. Доволі повільно розвивається сюжет. Тому що, напевно, світ величезний дуже. А, у мене вже 4 сторінки лута. Капець. 4 сторінки лута. I dare you to go inside. No! Tengalohu will eat me! Тут ми були. Ми тільки внизу були. Йдемо далі тоді. Це класна приказка, стовбрюка без рук. Непогано. Угу. Payment for heads. It could be no simpler, I say. Tell me, are you someone who walks the path that coin lays out before you? Це ще хто така, що не хоче? Transmuting actions into payment is the alchemy that orders our world. All things turn on the axis of a coin bond. I pay bounties so that death can bring order to life. Would you help me continue the cycle? If you would forge a coin bond, I know of people on these islands who must die. Their fate is already decided. The coin wishes only to collect. Dugra the ascetic is wanted for crimes against his monastic order. His people have made a coin bond for his death. Ого, яке класне ім'я. Це що в нього? 5 приголосних підряд. Угу, як це читається. The Orlan wanders the wilderness on the island of Crookspur, northwest of Neketaka. Може, коротше, куча завдань, але полювати якихось там різних Candles and bombs. піратів і всього по-другого. Хто торговець? Торговець. А, це не торговець. Shining God, light your path, stranger. Can I interest you in any of our wares?
Не часу їсть, а дає насолоду. Тут як сказати, чи часу їсть гра, чи насолоду Gathered what дає we could. їсть. Much of our coin goes towards feeding those in need over at the temple. Чи кормить насолодою. Thank you, ma'am. О, мінус 15 знижка. Я тут, типу, якісь справи зробив корисні. Схоже, відносити мене. Це мене цікаво, чи збільшилась продажа. Здається, не збільшилась ціна. Дивіться, ціна як була, так і залишилась. На продажу. Ну, я не знаю, оцінки були. Ось такої знижки до маслениці, привіт. Можливо, можливо. Current Fireball Change. 8 зарядів Fireball. Чесно кажучи, ніколи не розумів ці зброї, ці предмети, які дають намисто. Отримав 8 разів чеколав Fireball, а далі все. І ти платиш за нього, а в принципі воно дешеве. Мені перевірити в якихось інших торговців ціну. До речі, я можу глянути. Це, напевно, ось ця репутація за неї. Через неї я якраз і отримую знижки. Supplies, get your supplies here. Consider, friend, the blessings of the priests are priceless, but so too is good sense. I have supplies here, so that daring travelers may live to honor the gods. Certainly. І що це накидка? Magnificent Escape. Один раз за битву. Ну... Не знаю, не знаю. Зілля зцілення коштує 500. 102 зцілює. Ну тут фактично зараз ціль повного зцілення. Чи ні, чи не повного? Таке. 92, там все таке. Ні, це навіть не повного. Краще вже інгредієнти купувати і крафтити, якщо, звісно, вдасться таке. А де воно взагалі? А, ось це. Solution мало б крафтитись. 200 коштує на крафт. І ще ці два ресурси. Ну... Я подумаю. Door Watcher, fancy a look at the stock? Straight from the laboratory. Have a look. О, у нього теж щось є. Цього мінус 5%. О, до речі, можна буде порівняти. Мінус 5. А що я дивився? На таких маленьких цін не буде видно. Ні, тут нема, тут та сама ціна. Тут було 807, так і залишилось. Щось я там ще дивився.
Так, це алхімія. Дуже надії не цікаво. О, я пам'ятаю, ці таке ж були в попередній частині. Не дуже гарно виглядають якось. Горшки, але що він дає? Депортація до союзника, раз за відпочинок. Ну. Знаю. О, тваринку можна. Елемент таке, 2 метафізика, аркана. Підсилює сумонів. Він тут просто неймовірний. А, ось Solution 95. Тобто там коштує 200, Solution 95, це ж рахуй 300. І ще плюс цей. І інгредієнти. А так зілля коштує, скільки ми дивилися? 400 чимось. Ну, 1 на 1 вийде, це ще інгредієнти треба. Будуть дістати. All my profits go toward keeping the machines in order. Well, they keep. Зараз перевірю ще раз, але мені здається немає різниці. Otto Watcher, certain. В неї 0, і така сама ціна. Ну, тобто різниці немає кому продавати, можна продати, ну, припустимо, як. І нюанси дорогі. Так, то тут щось ціни взагалі не зрозумілі. Залишаю по одній всього, тому що раптом знадобиться комусь тягнути одному. Хоча я сумніваюся, що мені таке барахло знадобиться. П'ять Fine Daggerів, 5 штук. 4 Exceptional. Навіщо мені стільки їх? Хоча 2 дагери пістолі по 2 вдягаються. Ну, так налутав за весь цей час на 11 900. Це я не продавався вже не пам'ятаю, скільки я часу не продавався. А, стоп, це тільки зброю продав, я ще не продавав. Ще не продавав речі. Тут ще складніше буде перебирати, правді. Тут же з ворогів падає, якщо ви помічали, як тут падає з ворогів. Тут з ворогів прямо все падає. Вбиваєш скелетів, з них випадає їхня броня, одежа і зброя. Все падає. І ще зброї. Броні на 7800. Хоча більш, ну, можливо, треба було б залишати більше, ніж один. Але я вже вдягнув все краще. О. Так, ну, інгредієнти, пастки, крафт. Ми не продаємо. Трішки заробив на лутові. В принципі, може тут луту можна нормально так заробляти. Але ж локації та вороги не відновлюються, тому це таке. Хоча я не знаю, все одно. Мало того, що кораблю постійно треба є ресурсів. Це 15 за день тільки платня
коли ти плаваєш. Нічого не робиш, просто плаваєш, раз в день платиш. Плюс треба ще запаси їжі, купу води, щоб підтримувати. Я вже не говорю медицину, амуніцію і ремонт корабля. І корабль, я бачив, один з найкращих, коштує 100 з чимось тисяч. Буде видно. Тут числа просто в рази більше, ніж в першій частині. Там таких чисел не було великих. Там теж ми ремонтували фортецю, але так. Я зараз подивлюсь, що тут по зброї. Тут немає більше сортування, так? Ніякого. Це що таке? Продажа, зачарування. Не те, що мені треба по сортуванню. Ну, ось ці однакові. Абсолютно однакові. Хоча враховуючи, що вже пішли в Exceptional, Fine падати. Треба нам це все попродавати. Ну що, я не бачу важкої броні в мене. Легкої купа. А важкої немає. Ну ось так буде. Нарешті звільнили трошки інвентар, бо стільки було забито, що капець. Дорога на північ, торговець. Ти тут був? Ага, був. Це вони адра тут ріжуть. Склеп? Так. А там квест лутається повністю по квесту. Знаходиться 2 уривки елегії. Піднімається. Я ж з нього підняв там унікальні собі цю накидку. Таку. Легку. Вона, звісно, не легендарна покращення, але перед легендарну. Нема матеріалів. Що знайшов? Ось. Виглядають тряпки, ну, в принципі, це є тряпки. Легка броня. Але вона в неї немає дебафу на рекавері. Тому я став набагато швидше стріляти.
Ну, насправді на 20%. І все, там більше нічого такого цікавого не було. Скелетів перебили. О, ми таке вже бачили. До речі, не крадіжка, ми з них беремо там жива сталь, живе залізо, реагенти, пробуджена адра. Ми просто чомусь можемо взяти безкоштовно. О, Merla. Burned. Well, that won't do it all. You don't mind if I talk and work, do you? What can I do for you? Not the coziest place for it, is it? But the open air. я вже хочу піти and поплавати, hiking specifically is але a boon. треба ж Let's дивитися, що our тут mages віча have a країна rest є. now and then. Good test of the equipment too. We're working on making it less delicate. Our junior researchers are still a little soft. Glad you asked, Amika. Very glad. We are very excited about the work here, and we are always looking for volunteers. We've catalogued a number of interesting properties unique to Luminous Adra, but there are some very specific qualities we are investigating. Qualities that a watcher happens to be uniquely suited to exploring. You're just what we're missing. Gilardi, what a relief. You won't regret this. Let me run you through the theory, and we'll get to the test itself. Luminous Adra has special effects upon Keith. Even to the humblest, it offers some small improvements. Rejuvenation, vitality, the kind of thing you sell to people back home, ne? But what about those who have already harnessed their own essence? Consider the talented cutpurse, for instance, who can cross a room by slipping briefly into another place. The world between. Luminous Adra holds enormous quantities of essence, the kind of energy we can't replicate or restore. And these formations have a kind of connection to each other, across the in-between. I believe we can harness this connection and your natural abilities to transport a person across great distances in a moment. Серйозно, хочу телепортацію зробити? Мене використовуючи? Чи просто? That is the very list of it, Amika. We've only managed short jumps thus far. I'm hoping А, that вони your вже own навчилися gifts це will робити. make the difference. We've collected a number of illuminating readings, and our machines are ready to harness the Adra's essence. But for the moment, we are effectively blind when it comes to targeting the next pillar. Now, if someone were capable of sensing that essence in the in-between, even of manipulating it, someone like a watcher, for instance. Precisely right. We've had luck with shorter jumps, but those were as much spellcraft as science. Телепортація. The idea is for you to focus on the next connection point. Через той світ. The machine will use that new link between the Adra veins to create a tether, as well as provide the energy for you to jump effectively. What's really exciting is, so long as you are holding that connection open, your companions can jump alongside you. What if we all just walk instead? The next pill is due east of here, in the middle of a farm. It's not as tall as this one, but you shouldn't have any trouble finding it. Oh, and don't worry. We paid the farmers. There was that fellow that jumped a little too far over the edge. Stop scaring our assistant. Gelardi, very well. You stand there. Ansel, the machine. All right, Watcher. Remember, focus on the beam of light. It ought to be like stepping through a door.
And remember, don't. Я вже бачив один фільм, в якому теж перед стрибком сказали, пам'ятай, щось там не робити, і було пізно вже. Коли ми вступили кудись. I knew those damned animancers would be the end of us. Я це пізно зберігся, пізно вирішив зберегтись. А нічого, якось виберемося. Так, Realm, Beast, Winter. Я ще й не відпочив. Це ще не працює? Не працює, клас. Yes? У мене, в принципі, тут все на What can I місці. do you for? Яка комета? Чорна діра. This is why I Не safeguard чорна, the souls in фіолетова. my lantern. Traversing hell ain't always as easy as it ought to be. Фіолетова ді... Ой, яка прикольна штучка вилетіла. Елементаль блискавки. Stand together. Ну, щось таке. Точно. Йдемо до електрики. До речі, у нас є хтось з проблемою з електрикою? 7. Ну, шок тут пишеться, ну це електрика. Yes? That hit true. Lava beyond seek. You up there, run! О, то тут живі є? We have to go. Цікаво. Це їх сюди закинуло? Експериментатори? Can't. Це, напевно, експериментатори, які... No, no, please. А, тут хтось їх перетворює. Небезпечна штука. Lava beyond seek. That's right. Прикольно, я дав дробовичка цього. Цілити зоті. Якийсь там легендарний. Вона принаймні не різав ближній бій. Не знаю, то вона щось вона корисне робить, він принаймні не лізе під цей. Туди куди й не треба лізти. А це що таке за норди? Ой, Lava beyond. не дуже гарно я встиг атакувати. А це цей збирає душі. Імунітет до отрути, до кровотечі, напевно. Блін, у нього підсильний захист від якраз від того, що чим я стріляю. Need something stronger. Мені треба щось, що може бити. Yes? Щось, що може бити цим, як його. Кожух лежить, а дурень дрижить. Я тільки 50% буду Я наносити. їй усе сказав. Я їй це сказав, але... А що в них до вогню? О, вони до вогню слабкенькі.
Чим ці блюються? А, тут не нескінченна кількість викликів. Цікаво, а тут? Тут теж не нескінченно. Тоді притримаємо до екстрених ситуацій. Цілителька тут трішки цей помогла б нашому танку, то він трішечки страждає. Збив з ніг цього велетня. О, все, виключився. Не треба цих бити. Я буду бити, але так, слабенько дуже. Хоча, 14 там. 10 там. Вже затанковане чудо. This thing isn't doing the job. That hardly seems fair. Ого, регенерацію запускають, зцілюються. Блін, він... Що? Він чи себе підсилив, ще більше захист зробив. Капець. That's not very helpful. Куча якоїсь есенції. I'd be glad to. What have we here? A wayward watcher has wandered into my realm. Whatever should I do with you? You will remember Glassval, I trust. He remains here, lingering in the in-between, refusing rebirth and dissolution both. A most irritating spirit. I will not thank you for sending him to me, but I will not concern myself with that for now. You did not receive an invitation to my realm, Herald of Barath. Tell me,
Why should I not grind your soul to dust? Ці вже боги тут. Точно з ними проблема. I do not fear Barath's wrath. Embrace oblivion with open arms, Watcher. Do you fear dissolution after all? How droll, as much as it would delight me to scatter your soul. You belong to Barath. I will spare you that fate. For now. Після того, як погодав, знаєш, за Атосом повернусь по тебе. Now, on to the matter that brought you here. Your Animancer friends meddle in things beyond their comprehension. Were I not the generous creature I am, you would have died. Be sure to tell the Animancers that they have failed, and that they have drawn my gaze. I will not hesitate to obliterate them if they irritate me again. Сказав більше так не робити. Щось не схоже, щоб телепортація спрацювала на велику відстань. I do not make requests. You might prepare yourself, Watcher, for something wondrous is on the horizon. Eothas will usher in an age glorious in its brevity. You will soon learn. In the meantime, enjoy the world as you know it while you can. And do send my regards to your Animancer friends. I'll never stray again if you just keep me away from Remergond. Ці вже боги з цими причудами. Іду поговорю з тим. Я не пам'ятаю, щоб я цього сюди прислав. А можливо. Ці домники. I thought never to see your face again, Watcher. Не можу сказати, де я його бачу. It has been so long since we parted ways in Noonfrost. So long since you granted me this divine gift. Has this place so damaged your memory, Watcher? You found me in the Temple Noonfrost in the old song, where I stood before the frost-hewn breach. I begged entry into Remergand's realm, and you obliged me. Серйозно? Я не пам'ятаю, це схоже на доповнення White Mark до другої без частини. Напевно, бо я більше не можу згадати, таке A було. more generous act I have never known. And now you have joined me in his clutches, Watcher. Is it not a cozy place? I await my final end with most holy eagerness. Rest at last, without the torment of a soul or the threat of rebirth. Perfect unity and freedom forever. Ясно, мені подобається перероджуватися в іншому. Переродження душі, він хоче закінчити це раз і назавжди.
You could stay, Watcher. Stay and await oblivion with me. Surely it will be beautiful. Не буде це I beautiful. feel the force's entropy working in me, Watcher. My time is near at hand. Daklat, Watcher. I am finally free. Як же ж фантазійний світ без фанатиків? В принципі, і в нефантазійному світі фанатиків багато. Watcher, can you hear me? Oh, thank the gods. Thank Helia. Merla, you had us in a panic. I don't have to tell you it didn't work. The current spiked and you went completely still, breathing but nothing else. We sent for the physician. Myself, I was about to try throwing some water in your face. What happened? Did you feel any pain? Do you remember anything? You had some kind of vision, a near-death experience? What was it like? Sientere, Watcher, truly. It seemed we sent your mind further afield than intended, and without the rest of you in tow. Not entirely outside our predictions, but not the result we wanted. We have stipend for volunteers. You're welcome to the sum of it. I hope it goes some way toward earning your forgiveness. Just as I hope this hasn't put you off helping us. We just have to adjust the current, give you a chance to control your flight, for want of a better word. We're all very glad you're in one piece. We'll have a look at the machines, figure out what went wrong. Until then, I'm sure our friends at headquarters will want an update, and to see I haven't done you any permanent harm. We'll send word when we're ready here. Що? О, досить це гарно. Трішки золота. Вони мають ще повторити експеримент, тільки з іншими налаштуваннями. Ну-ну. Оп, щось бачу. Hello, my apologies. I didn't see you there. She feels familiar, somehow. Wrong, almost like a Darghoul. But that can't be right, can it? Weren't expecting to agree with the talking baton cap, but the lass does have a right uncanny air to her. I, like the other scholars here, am engaged in the study of the soul sciences. Was there something you needed, or may I return to my studies? I had a mishap with my machinery, but all is well now. The details are unimportant. I wish only to return to my studies. In any case, why are you here? I think, perhaps, that I would be grateful for the opportunity. Можна брати ще її в компанію. I have a vested interest in luminous Audra, but acquiring it here can be expensive. You have a ship of your own and are clearly well-traveled. I suspect I would encounter more luminous Audra with you than I would on the streets of Neketaka. Truly?
Just what we be needing around out the collection. Another uptight, bookish sort. Thaklot, traveler. I am grateful. I have all that I need. We may depart at your leisure. Майнсталкер. Cypher плюс рок. Cypher в мене вже є, рок немає. Я так розумію, вона вже така. 2 класи. Я так розумію, це не сюжет. Тут якось говорили. Що тут є сюжетні, яких окремі розмови, все таке. А є такі, які просто наняти можна. Hope you're keeping busy, Watcher. We're still running some small tests. Not quite ready for the real thing. What can I do for you? Так, пішли далі, там ще 1 чи 2 райончика є. Supplies, get your supplies here. Стоп, храм, це не частина міста. О, точніше, це не наступний район, сюди треба зайти. Просила ця, щоб зайти в храм. Блін, також ми ще щось мали зробити тут. Так і що? Incense? Offerings for the temple? Here's where I do the ritual. Right there under the statue of God. Це хоче провести ритуал, щоб заспокоїтися. Свої, в першу чергу, свої сни. І душу. О, покинутий кіт. Ще один. Точність в ближньому бою. Jody, I do hope you're not getting into trouble now. Who, me? No, I wouldn't dream of it. Do swine stink like shit? I'm guessing you're not here to worship. Then what can I do for you? We receive followers of the Shining God every day. You might want to speak with Nordegand over there. She's been here the longest and takes care to know everyone of our faith. Gon's the only one that matters. The Shining God's got many faces, but they're all his to wear. Divine King Widewind, he saw the dawn stars, telling him of things to come. But it's gone with sickle and lantern.
that's come to the Deadfire. Our god's returned, and he's gonna bring balance to the world. He's gonna right all the wrongs we have suffered. Dawn will bring a new beginning for all of us when that hour comes. No more than anywhere else. No sense fighting it. The water sustains our faith, surely as it does these trees. Oh, yes. People are afraid, angry. Change can be frightening. But what did any of us come here for, if not a new beginning? Nothing like a homecoming to make a girl remember her roots, even if they are dried up and half dead. Sometimes I wonder if my brethren don't think I got black ichor running in my veins. Suppose they do. Suppose sometimes people do bad things in the name of their gods. But my brethren do more good than bad, and more good than most. Besides, I often don't understand you, Watcher, but I ain't afraid of you. Is it? Sakes alive. You shouldn't be so fine to me, Watcher. Makes me think untoward things. Gives me notions I don't need to be getting. I can't risk straying when I got a duty to gone. All right. Yeah, I'm ready. I've done this before, but never with such a full lantern. You may want to stand back. The experience can be somewhat intense. Don't know if I feel cleaner, but I feel something. Blessed, for sure. Let's just hope it lasts, because my lantern feels as heavy as ever, full to brimming with essence, like dark water spilling over my mind. Aethys is dead. And gone is the death before life. He's the ripeness before the fall. That lumbering hunk of Audra might claim to be Aethys, but that doesn't matter a whit. He died, so he can't be Aethys anymore. Death changes every soul. Even a god's. And if it doesn't, it should. Ну, які вірування складі незрозумілі. I was born to reap souls and lead them to the light. Now with Aethys dead, and these dire visions, I think I need to shield them from a hell gone dark. I don't know, but something is happening. But the more I gather, the more my mind turns to tatters. That ain't gonna happen. You'd ask me to turn my back on my god?
Why do you think the god of rebirth held an aspect of death within him? You can't have life without dying. There ain't no beginning without a prior ending. Ain't no day without night, no spring without fall. You can't grow crops if you never harvest for seeds. All right, I'll be right behind you. Ну окей, загальна концепція зрозуміла, до чого вона веде, але ми це пропустимо. Here for a meal? Just get in line, dear. Ain't no trick to it. Hey, there's a lady I'm looking for. Came from Deerwood. Short, got a bad temper. It goes by Alava Mazzy. Heard of her? I know an Alava, but that ain't a surname. No? Not real warm, that one. Stop by unannounced, you get a pistol up your nose when she answers the door. Excellent. Yeah, that's her. So, she's living with her, husband, then? Not that I noticed. Huh. Must be laying low. Just that boy of hers. She's got a son? How old would you say? Like a little boy? I'd be happy to help you with the math. Nah, just curious. Oh, I couldn't say. It's been years. He must be a young man by now. Wow, that's something. Well, thanks for your help. Don't you want to know where to find her? Yeah, I was just about to ask. She's in Hasongo, last I heard. Got a little plot of land out there. I guess we'll look that way then. Much obliged. Персональний квест Тедера. Та його жіночка колишня. Подруга, не зрозуміло. I can't believe it. Is that really you? Можливо, вже і сином. Вір там, я щось не дуже припомню. And Adair, you made it out of Gilded Мене Vale звати for good Адером. then. I'm glad. A lot more might have made it out if you hadn't left him for dead. I haven't forgotten. It's why I'm here, Adair. Oh, there's no reason you ought to, really. Just the fellow that left a bunch of Aethasians to die in their own temple back in Gilded Vale. Folks that trusted him. Other than that, pretty unmemorable. It's true. I was a coward, Adair. I won't argue that. I'm trying to make things right. Took some getting used to, working shoulder to shoulder with Raid Sarens, but it's not so hard as you'd think. Feels like I'm on the right path, toward a little piece of redemption, maybe? Doing my best, lady. Good luck out there. Старий якийсь знайомичко, не знаю. Блін, тут мало щось на цих сходах зробити, а що? Зараз почитаю. Комусь квести мало щось тут попросити, когось поговорити. Так, давайте почнемо з побічних.
О! О. І в кого це просити? No stars. Це де вони? You know how I've been saying there's nothing more important to me than us freeing you from Barrett's bonds? Well, I meant that. I did. But there's this other thing I need to see about. On the way, like. I was gonna tell you. Thanks. I'm not sure I could anyway. This woman, well, love's not the right word, but she was something to me once, back in Gilded Vale. Once Theos was gone, there wasn't much keeping me in Deerwood. Thought I'd be happier in Adir, where my folks had gone. It was nice seeing them again. Been almost since the war. But I didn't belong. Found I couldn't talk to anyone. Not just because of the funny way Adirans talk. We merely swallow our food first. Over there, across the ocean, it's like nothing I'd been through ever happened. Not the war, not the legacy. Even my parents missed most of it. And I'm glad about that. But all we had to talk about was stuff from when I was a boy. Then I thought of somebody I knew I could talk to. Maybe the last person. And just like that, I was back on a boat, going the other way. Last I saw her, she was going to New Hayamar. Went looking for her there, only to find that she'd left a long time ago. Anyway, I don't expect you to understand. But I gotta know she ended up all right. Yeah, that's something. Coming out of Deerwood during that time. When I knew her, she had another little boy, just a baby. But the legacy deprived him of a proper life. I never found out what happened to him. But with the Hollowborn, he didn't have to ask. Guess he got a brother, though. No, but I don't see a way to let this go. Least a way's not now. Last time I saw Alava, we got friendly. Now she's got a son. І в кого можна попросити? Each obstacle is a challenge we must answer. These are whetstones that sharpen us into fine blades. I dare you to go inside. No! Tengaloho will eat me! Ну так, це я так і думав, що ми сюди піднімемось. А ось же ж сходи, я чомусь пропустив. І в кого тут просити допомоги? Я щось не зрозумів про цю квесту. All right. Which one of us am I thinking of now?
You be thinking of the Watcher. That's 10 in a row. That's some talent you got. Aye, the talent of noticing who you be glancing at before you ask me who you be thinking of. Не знаю, ідемо сюди, коротше. Остання зупинка перед вершиною. Це типу район знаті чи що? Щось таке. So, does Gilded Vale still reek of spoiled grain and burnt stew? Wouldn't know. Decided to go places where I could be of more use. I didn't realize farmers were in such short supply in the Deerwood. That really all you think I can do? Oh, I meant no offense. You know how to handle a tankard as well. Кинутий песик. Що у нас цей песик дає? 5 incoming hits converted to grace. Ці відсотки не дуже мені подобаються. Імп. Імп торговець. А ні, імп це цей, що кричить. Як він? Кричить, продаю там щось десь. If you find yourself in need of comfortable garb, I'm happy to oblige. I've been known to rip a seam here and there, patch some shredded gear back into shape. Thought I was an armorer, did you? Assumed that my tree stump limbs and barrel chest lend themselves better to the forge than the needle? If it's armor you're after, Marihi will set you up. She's got a knack for metal. Так, він подає накидки. Mantle of the Seven Bolts. Так, що це таке? Прикольно. Один раз відпочинок, правда, користується. Але така прикольно. Рукавички. Dexterity, Mechanics, Athletics. Citral Stitchet. Постійна регенерація дуже повільна, насправді, 5 здоров'я за 12 секунд. Але зменшення захисту від 2 типів шкоди, таке собі. Таке собі. Одежу всяку продає. Мені треба було приміняти одежу перед продажею, але я зазвичай приміняю те, що краще. А це що таке? Ну, таке собі щось. Що? Угу.
Купальні. Або баня. Я не знаю, що це таке. А, ні, це те саме, що і... Гано. Це ще публічні купальні. О, прикольна статуя. Не статуя, а ця. Темниця. З води. Welcome, welcome. I am Ganor, owner and proprietor of the Luminous Bathhouse. If there's any way I might make your visit more comfortable, you need only ask. О, тут можна приймати ванну. Ні, це просто відпочинок. Чи можна приймати? Зараз подивимось. Ні, це просто відпочинок, причому знижка, і мені потрібно відпочити. Так, простий. Більш дорожчий. І самий дорогий. Я ці роки якийсь квест так і не міг виконати, когось не знайшов. А тут таке може бути, що... Мені треба відпочити, мене там поранені двоє, здається. Доті заснула. Reckon that's the first time I ever bore witness to my own demise. It was not pretty. Never woke with such a driving need for reaping before. It's making my hands shake. Plan to. Gone chose me as a harbinger for the coming harvest. Not anyone else here, but me. Seems the more souls I gather, the better I see Gone's will. And the less I get a wink of sleep. Night or day, sleep or waking. It's getting harder to tell what's real from what's just yet to come. There is something I'm meant to do, though, once I gather enough souls. Us Gonites, we're supposed to shepherd lost souls, not just gather them. The harvesting's only the first part. If I were to dump the souls, it might make me dream less, like before, or... darn it, who knows? Maybe it'd just make it all worse. Either way, I've got to find my purpose. Will you help me, Watcher? О, там романс може бути. І не може бути. Цікаво, мене з погодою впливають при цього, як дивлюсь. Такі, я б так, напевно, першу дивився себе. Згадував би. I was hoping you might would. Sometimes I feel like, with you by my side, I can stand against gods.
need to be a potent source to overpower the draw of my lantern. It's gotta be luminous for sure. And that's one problem solved. But what about the itty-bitty issue regarding the god of rebirth not actually being in hell? The souls will make it safely, but who's to see to their proper reseeding? This is a huge risk of Aora's balance. You really trust Malgrin not to rebirth Aethasians as warriors of the flame? Think Galawain won't be greedy? Gone aside, the god's past actions don't instill me with the greatest confidence. Normally, I'd simply safekeep him until the god of rebirth could return to hell. But put my flock into the hands of experimenters? How can we trust they'd be successful? Or hell, even to be well-meaning in their intent? Just the thought's making my shoulders twitch. You sure about this? I think my duty to Gon's a little more important than my personal comfort, don't you? I can't just abandon my souls. Not to mention my principles. Що ж зробити, Hope for знаю. the best. Вона не пропонує ніяких варіантів. Спочатку другу частину пройшов, потім першу. Блін, ну ти даєш, як це ти так грав? У порядку. Ну тут так не можна грати. Ну, ти ж бачиш, що тут Едер розповідає те, що було в першій частині. Куди він ходив, це саме. Ну, збереження, перенесення. Ти дуже дивно почав грати. Keep holding them? Until when? It's only a matter of time before Gon brings the final harvest down upon us. You think I should keep reaping, all throughout the darkness, to keep collecting more and more, while the Audra veins regrow throughout hell? The souls would be safe in the lantern until the world's ready to bloom again. Future Gonites could then shepherd multitudes into the rebirth cycle. But I wonder, how many would be alive to see to it then? What if Kithkind can't make it to Aora's spring? Let me dream on it and see how I feel. But if you think it'd save us, if it's what I'm meant to do, well, I trust you wouldn't lead me astray. Я не знаю, що з нею робити. Пізніше, коротше, розберемося. Це відкриті купальні. Для всіх. О, тут можна кудись ще спуститися. Давайте. My friend, you return. If you require anything at all, you need only ask. Of course you would. Just speak with the steward near the stairs. He will make certain you are treated well. Купальні для сходів. Де? Оце що? Де? I see you brought your pain, but you need come to ease it. Pity. Мала така покручена. А, це ця одина, яку ми шукали. Я думаю, звідки я знаю? It eases my pain. More than that is an awful long yarn, and then to lickly. Мужика в неї мова. By Berith's bulging ball bag, spare us a tragic tale, you poxy old salt.
Tell us a Romaro and we'll be leaving you to your misery. Seraphim. Romaro described you pointedly. He told me that you would come were ye in danger. Danger? Nay, not I. But I do seek him, though. And I feel that he needs me. Feel it in the deep depths of my furry fun sack. If you care for him, you'll be telling me what you know. He bade me not tell anybody of his plans, ye included. He's left this area, afeard of the danger he fishes on those near to him. He's the nearest thing I got to kin. Why didn't he trust me? He did trust you. He trusted you wholly. I'll tell you, and trust ye to con best what to make of the conning. Romaro treated me as galleon for mine clipper. A stuggy trade, surely, but he insisted that he needed the speed. I can't tell you what he intends, but he set sail for Sayuka, intending to replenish there. Sayuka? That's everything I con, for whatever good it does you. He gave up the sorcerer. And for what? An elven clipper? Makes as much sense as Doug's on a drake cap. He'd be easy catchings for any freebooter after his hide. Yeah, that salted cock must be the biggest threat, sure as shit. But others will want that bounty too. Not to mention the favour comes with it. Surely thinks he's protecting me. Stubborn as I seem, Captain Watcher. Romaro makes me look the dabbler. Aye, Cap, you've read my mind. And here with me thinking that were my skill in particular. Thank you mightily, lass. Enjoy the baths. Safe travels. The wages of war catch you up soon or soon. Це мова просто капець. Я так розумію, сейт було. І Тревіс. Тільки по мові. А, ось чого. Oh, look at that. It's like a little ocean. Oh, we need one of those for our ship. The cost of enjoying the bathhouse's unique offering is 1,000 copper per session. 1000 за цей? Ого. A prudent question. The bathwaters are infused with hand-refined luminous adra, which promotes a holistic balance of the humors. Because of luminous adra's remarkable qualities, it is also a significant investment to both supply and maintain. Ganor may tell you more if you're curious. Вмивання грошей. He is something of an amateur alchemist. In addition to being a businessman of remarkable Схоже, skill викидання and 1000 грошей на вітер, але спробуємо. I mean, if we've all got to get naked, we've got to get naked. Now this is a worthy use for animancy. О. Класно лев стоїть такий. О, так ми отримали баф якийсь. Драті Глоу. В принципі, гарний баф, я вам скажу. Один ресурс. Ось один до ресурсу кожному і один до рівня читаючих заклять. Yes. Ой, до кількості цих. А, нам перший рівень тільки. Ну таке собі. Of
І це не крадіжка рахується, не знаю чому. What are you doing? Get out! І це не являється крадіжкою. Цікаво. Прикольно в латах. Але боюсь, що в латах не будемо ходити ніколи. Isn't that lovely? Нехай влост 5, ага, там 5 базін. Deadfire, що? Що це таке? Вони гріють. Це ми просунулись. Зараз ми вліземо невідомо куди. Можливо, якісь секрети в цій купальнях. Це ми кудись влізли до когось. Чийсь маєток. I'll try my best. It's no trouble. Ого. Прикольно, exceptional. Ще один плюс унікальний.
Ох, а скільки книжок. Куди я заліз? Хтось вийшов? Оу. Імпе. Yes? Intruder! Ground meat in the master's sanctum! Ski! Ski! Архімаг. Shows what you know, eh? Master doesn't have friends. Follow me, eh? Take you outside. Stay close and not get hurt. Поки що не будемо битися. No right to interfere in Rawatai's business. Hawana culture isn't business, you company drudge. Аркімер, це якийсь... Це його маєток? Нічого собі якийсь. Щоб знати, хто він такий і що він тут робить. I don't give two pyres for your tribal pride, and I wager that Arkemir cares even less. If this is what passes for Rautai in diplomacy, Razanui has bigger problems. If you've come to see Arkemir, you're too late. He left the estate on wizard business. Arkemir could be drinking Koiki wine with dead kings. There's no finding him if he doesn't want to be found. The wizard got his hands on a Hawana tablet, the Harapo epic. I came to reclaim it for Rawatai. In the middle of my negotiations, this little pest showed up with a claim on it. The Harapo epic belongs to the Huana. The Queen sent me to remind you both. A spellcaster, and a damn good one. Specializes in hexes and illusions. He and his apprentice run the Dark Cupboard, a local magic shop. I believe that he had dealings with black market treasure hunters. Not that the Queen will implicate him. She's too preoccupied negotiating with the warmongers at her door. I might as well adjourn to the palace in Serpent's Crown and give Arkemir time to think. What a load of... You mean to get your hands on that tablet with or without Arkemir? You island rats can barely write your own names, much less a distinguished epic. Scamper back to the Brass Citadel and spin your own plots. I will happily do the same on my side of the island. For me, I could use a reprieve. These are frustrating times we live in.
What say? There's always Facina, Archimir's apprentice. No love lost there if whispers are true. Archimir seems to enrage those of his inner circle, not excluding the imps. Akira, I say the relevance of the Harappo epic can't be overstated. It could prove a touchstone for the Huana. It could even... Sorry, you go ahead. Якийсь артефакт. Він що забрав, чи то що викрав. It is important to all who call the Deadfire home. I only tell you this because I know you can be trusted. The epic is supposed to contain information on Ukaizo. Це таємничий острівець, кого ми не знаємо, де він. Під водою, напевно. Dramatic as a set of coordinates, but anything helps. Stories are also important to the Huana. Much of who we are is still missing. The story could speak to the values and beliefs of our ancestors. The language structure, narrative voice, and use of metaphor can tell us something about the time of its inscription. We could even... I've lost you, haven't I? Akira, I tend to go on. Akira, from the Journal of Rakua, an explorer who found the tablet on a remote island some 20 years ago. Unfortunately for Rakua, the most we found of her was her journal among the flotsam of a shipwreck. They think the tablet can show them, well, the way to Ukaizo. Akira, it's a mythical island, but that isn't stopping any of us from rushing to claim it first. Akira, the pleasure is mine. Окей, тут квест, як знайти цей... Ну я зрозумів, це стелс-квест, тут треба прокрастися і знайти. Quench your thirst on the way up the mountain? Spirits and the like? No one this side of the slope will scorn you for a little indulgence. Between us, folks tend to linger and spend coin in parikis when they've had a few. Good for business, I say. Ясно, без знижок. Тут дорога цей самий. Може бути якийсь дешевший ВПК, я не знаю, є для команди. Ну, в принципі, звичайний L не зменшує команду цю. І молоко, і вино рисове, воно все не зменшує. Не зменшує мораль, але не збільшує. А все, що збільшує, коштує набагато дорожче. 20 коштує насправді. Ну, я вже не говорю про щось дороге типу рому. 3500. Десь в мене знижка була на якомусь острові, де тільки де, не пам'ятаю. Не на острові, а в когось там. Та тут вони продають, так, закляття? Ну що, працюють цілодобово? Taking Aftis back to the sorcerer. She'd truly live up the name. Нічого собі. Вони навіть створили собі захисники цих големчиків. I got nowhere else to turn. Stonehill is going to kill me. Don't drag me into your mess, Berteno. Not again. Then you leave me no choice. I'm sorry. Hey, come back with that. Madiko! Щось вкрав. Постійно.
acid pazzo. Imp, you had none of that, huh? That's what I thought. What am I going to do? Think, Fascina. My postenago of a lover stole Rokawa's fingers. The master will kill me if I don't get them back. He must have wanted to raise some fast coin. Arkemir will flay me alive over those damned gloves. Is it strange? I don't know. Go consult Arkemir's grimoire if you're that curious. You do not know Arkemir, do you? He is as cheap as a Wodican clerk. Whatever he loses from those gloves, he will take out on me. Somehow. Not that it's any of your business, but Berteno used to spend a lot of late nights here. Сама б собі за I це got їсти into не the дала. construct's guts and marked off Berteno as a safe visitor, so they would not attack him. Любовничок. Сама б собі за це їсти не дала. Сама б собі за це їсти не дала. А також класно попереднє. Сила волячок, розум курячий. And before you ask, no, I will never do this again. He said that he's in debt to a Rautayan captain by the name of Hamuto Stonehill. By all accounts, a deadly serious man. You will? If you are expecting some payment or reward, I do need to keep this under wraps. You look capable. While I am stuck behind this counter, I am in no position to refuse help. A discount goes without saying. You're saving me a world of trouble by doing this. Thank you. I do not know where Berteno fences his goods, but he mentioned an appointment at the Bra Citadel docks. Hamuto Stonehill must be as dangerous as he sounds, or else Berteno wouldn't be so panicked. А можемо нас так пропустити? Imp, go hang laundry. Get inside the manor. Ha! The house is locked tighter than Arkemir's clenched fist. Ifren tried to sneak in. Now he's stuck in a box, telling fortunes for pyres. Дипломатію щось переконаємо. Чому тут пише 3? А, це 3 від групи йде. The imps that guard the manor? Idiots. Arkemir plays with shape-shifting illusions, so his imps know him by his clothes. Do with that what you will. Одяг? А, вони такі тупі, то можна передягнутися. What? Just unlock the door and turn a blind eye? Or hand over my key? Bozzo, your plan is so poorly concocted that you had to tell me about it. I am beyond finished discussing this. If you don't have any business, then this could be where we part ways. 14 тисяч гримуар. Я ще не знаю, які тут закляття. Щоб знати, чому такий дорогий. Не купа всього хімічного. Закляття, інгредієнтів. Навіть є. Таке є.
А як це тут відстань 8? Як це він на відстані 8 наносить Crash Slash? До речі, в мене таких немає. А, це теж відстань 8. Далі пішли унікальні дорогі речі. Шабля 15 тисяч. Це енчантера. Середній щит. А в чому його особливість? Він типу виділяється. Там типу цікаві закляття є. Напевно. Fortune for a pun, good madam? Salutations. Do you wish to hear your fortune? Хочу згадати, щоб стати великим і шив бік. Ви пам'ятаєте це? Я не знаю, фільм такий старий вже, що капець, але... Але Бік це класний фільм. Там багато чого такого цікавого говориться. І все прикольно з цим, з Хенком, здається, так? Він теж підійшов до такого і теж загадав, хочу стати великим. What, am I famous out there or something? Tell you what, 500 pyres and you get the exclusive story. Knowing Archimir, he'd think it was funny and just leave me down there. That manor is a fortress. An Orlan partner and I got to thinking that Archimir wouldn't miss a few coins here, a few gems there. There's a span of natural rock between Archimir's place and the luminous bathhouse. Ganor let us camp in his basement with our pickaxes. After some careful hammering, we found ourselves in Archimir's manor without a guard in sight.
We snuck through the house until we found the vault. No keyhole, just a bunch of gems. While he was working on the lock, one of the local imps grew keen to us. Alarms went off. I don't remember dying, really. I just woke up in this box. And Arkemir told me that I had to work off my debt. Arkemir told me that he died, but that he was put to good use. Forgive me if I don't speculate on the meaning of that. I see a woman with black hair. No, red hair. Very dark red. Or maybe it really is black. She'll want you to recover her wedding ring. When she pays you, be careful. There's a scorpion hidden in her coin purse. I know not why. I can see no more. Unless you give me another pyre. I just told you an accurate fortune. You'll be thanking me when it comes true. Oh, Ifrin, you were right. I can't believe I ever doubted you. That's what you'll say. Guaranteed. Веселий. Веселий невдалий цей. А, ось про що він говорив. Про що це говорилося в цьому. О. Цікаво. Як це працює? Машина для пожертв. Я щось не зрозумів, що це. Навіщо? Тут нікого немає. А, ми можемо з необхідними бонусами створювати. А в чому прикол? Якщо воно і так є. Якщо він так є, то ринка навіщо? Я не розумію, в чому суть цієї штуки, вона не потрібна. Так, я говорив, що планую робити невеликими цими випусками, бо великими все-таки не дуже гарно. Так, тому у нас тут 2 квеста ще, як мінімум. Я ще не був там. О, законничів води гільдії. А потім на вершину до королеви. Буду намагатися робити випуски не більше, ніж 3 години. По-перше, концентрація уваги падає через 3 години. Ну, воно так краще.